welcome back. This is the last part of the first module, that is software requirement engineering. The syllabus contents are software requirements specification, requirement engineering concepts, eliciting software requirements, how specifications are to be written, how requirements can be modeled, what is the document for requirement collected, and different ways of recording the requirements, that is use cases and user stories. There are so many other forms, but we are looking into only two of this. The first question is, what is requirement? The first question is, what is requirements? Requirements are the needs of your system. Requirements are the needs of your system. That is, what are the things to be done by your system. Now, why these requirements are important? Requirements are important for setting the project's direction. So the way in which the project has to go, that is decided by the requirements. So what the system should do, what the system should deliver, is defined by, or what the customer need is defined by the requirements. So the question is, why requirements are important? Because it can set the project's direction. Why we have to fix the project direction? Because a project can fail in many stages. It is not in require. We have already studied the different stages of your project development or the software development. Project can fail in different ways. Number one is due to a wrong design, due to a bad code, due to improper testing, because of incorrect training. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് the project can fail. If any one of the links in the development chain fails, the project will fail. That is, chain means in any stage we have any kind of problems that will lead to project failure. If get the requirements wrong, the resulting application won't solve the user's problems. So that means if your requirements are wrong, the total things will be wrong. കാരണം ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് requirements ആണ്. Then requirements gathering is the first link in the chain, because first we have to collect the requirements, then it has to be formulated, and it has to be documented. In between you have to validate this. So these much of things has to be done. Then requirements do set the stage of everything that follows. So requirements do set the stage for everything that follows. So if you don't have the requirements, then followed by nothing. You cannot further go into the projects. Then requirements are the features of the application that must provide. So what the application should do will be given by the requirements. At the beginning of the project, you gather requirements for customers to figure out what need to be built. So എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് requirements ആണ്. This is the beginning, first part. Then throughout the development, so in progress, use the requirements to guide the development and ensure that the project is heading in the right direction. So at the beginning, it figure out what is to be built. In progress,
The requirements guide the development and ensure that heading in the right direction. The project is moving in the right direction എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രസ്സിലാണ്. Then at the end of the project, use the requirements to verify that finished application actually does what it is supposed to do. That is, it is in line with the developed project is in line with the customer needs. In line with the customer needs. So these things are to be verified. So at the beginning, it gives you the direction what to build. In progress, while it is during development, it gives it allows you to check whether it is going in the right direction. At the end, it gives a facility to verify whether you have done everything according or in line with the customer needs. Depending on the project's scope and complexity, നമ്മളിത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, what it can deliver in that particular development. Based on that scope, what is the complexity? It might need only a few requirements or might need hundreds of pages of requirements. കാരണം when we are looking for a small project of calculating sessional mark, okay, calculating internal marks, this is one thing, calculating internal marks. And second is a ticket reservation system. Take these two systems and decide what is the kind of requirements this needs and what is the requirement needs this, so that it can a few requirements, this will have very less requirements. That means it is very less requirements. When compared to this, it is somewhat complex. This is somewhat complex because here the number of constraints will be constraints in the sense things you have to look into will be more. Now then the number and type of requirements can also depend on the level of formality the customer want. So what are the things the customer looked into? Based on that, the type of requirements can change. So what are the major properties of the requirements? First is the requirement should be very clear, because we have to very clearly define what is the kind of requirement or what we are trying to express. That means it should be well defined and it should be understood. It should be understandable. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ or റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ you will not get a good product. So well defined means you should be able to design it. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം. Then each requirement, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്താണ്? Good requirements are clear, concise and easy to understand. I think there is no more explanation required. Then second part is unambiguous. എന്താണ് unambiguous എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? That means there should not be any kind of ambiguity that reside in your requirement. എന്താണ് ഈ ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു തരത്തിലുള്ള സംശയമാണ്. നോ ഡൗട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കം ഇൻ ദി റിക്വയർമെന്റ്. എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ദി റിക്വയർമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി അൺഅംബിഗ്യസ്. Read them carefully and make sure that it
cannot be in any way to interpret them other than what it is intended. That means what you are intended in this should be same for everyone. Same for everyone. So whoever reads that should understand the same way. Then the third is it should be consistent. It should be consistent with each other. Consistent means what if you say one thing in one place, it should be the same in the other thing also. This means not only that cannot contradict each other, but they also don't provide so many constraints that the problem is unsolvable. So that means you should have solvable type of requirements. It should be solvable. And if you say two things, it should be two different things. If you say one thing at one place and you are trying to express the same thing in some other place, you should use the same thing, same type of representations there also. Then each requirement must also be self-compliant, self-consistent. That is, it must be possible to achieve. It should be possible to achieve and solvable ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it should work. Then any two of the following three can be possible. കാരണം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം. If build something quickly with high quality and high cost, this takes time. Build something quickly and inexpensively with a low quality, that is less time. Then build with the high quality and with low cost but over a long time. Here also the problem is long time. So you have to decide which one we will look into. നമ്മളുടെ context എന്താണ്? Build a high quality product in minimum time. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? മിനിമം ടൈം. ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ മിനിമം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But even then we have to try for that. Then try to keep new requirements consistent with the existing requirements. പുതിയ requirements വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ പഴയ റിക്വയർമെന്റുകളുമായിട്ട് എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം. Or rewrite the older requirements as necessary. പുതിയ റിക്വയർമെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ അത് പഴയതുമായിട്ട് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഇഫ് യു കനോട്ട് ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദ ന്യൂ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റീറൈറ്റ് ദ ഓൾഡർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ന്യൂ വൺ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടോട്ടലി റീസ്ട്രക്ചർ ദ സിസ്റ്റം. When gathering all requirements finished, go through them again and look for inconsistencies. So once it is completed, you have to look for completeness. Now, when start working on project schedule, fix an order based on an importance. That means you have to prioritize your requirements. Requirements it has to be put in an order. This is the first, this is the second, this is the third, or otherwise there will not be any use for your developed system. Then your requirement should be verifiable. Your requirement should be verifiable. എന്താണ് ഈ verifiable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? It cannot be verified. How to know whether it is completed or not? So at the end, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, at the end you have to come back and verify it. So once your requirements are completed, you have to verify it. എന്താണ് verify ചെയ്യുക? What is to be verified? You have to cross check with the customer. എന്താണ് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? Whether this is what you are exactly requested for.
നിങ്ങൾ ഇതാണോ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു ഫൈനലൈസ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡോക്യുമെന്റ്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് പറയപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം അതായത് ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സം വേർഡ്സ് ബിക്കംസ് ambiguous or subjective. നമ്മളൊന്നും സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടല്ല എഴുതുന്നത്, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എഴുതുക. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ്നെസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ വേർഡ്സ് ആർ ambiguous. അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വി ഹാവ് ടു leave them. That is, adding them to requirement can make the whole thing fussy and imprecise. അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും? ഫസി മീൻസ് കൺഫ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഇംപ്രിസൈസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ചില വേർഡുകളാണ്, അതായത് കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും, കാരണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു, certain system should be faster than this എന്ന് പറയരുത്. നമുക്ക് പറയാം ഏതെങ്കിലും ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആയിട്ട് വേണം അതിനെ പറയാൻ. വി ഹാവ് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ഇറ്റ്. ദെൻ ഇംപ്രിസൈസ് adjectives like words like fast, then robust, user friendly, efficient, flexible. കാരണം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ റിക്വയർമെന്റിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയണം. സഫിഷ്യന്റ് required help should be provided. Required help should be provided. എന്നിട്ട് ഈ ഹെൽപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, 1, 2, 3 എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയണം. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു വേഗായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പോവരുത്. Then vague commands. For example, like words like maximize, minimize, improve and optimize. So for example, നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് optimize number of users എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ optimize number of users എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം, the system should work for 10 users. Then if 10 comes, what will be the more? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് പറയാറുണ്ട്. കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ പറയരുത്, ഇങ്ങനെ പറയണം. മാക്സിമൈസ്, മിനിമൈസ് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി പ്രിസൈസ്. സോ വേഗ് കമാൻഡ്സ് ആർ ടു ബി അവോയ്ഡ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മോസ്കോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മോസ്കോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ റിക്വയർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ മസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. That is, these are the required features that must be included. That is the most required things. Without this, the system cannot exist. They are necessary for the project to be considered as a success. That is, these are the things that is compulsorily needed in the system. Then second is the should. Should means should requirements means these are all important features that should be included if possible. ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ്. ഇവിടെ ഐറ്ററേഷനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ. ഇത് മസ്റ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് വേണ്ടത് ഇതാണ്. Then next is could requirements. These are desirable features that can be omitted. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. If they don't fit in the schedule, നിങ്ങളുടെ you have a time frame for development of your project. ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ്, ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഈ കുഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ്
can be avoided. That means it can be avoided in the schedule. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can leave that. അങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് good requirements എന്ന് പറയുന്നത്. That means they are not important as the should features, so they may take it later. അത് നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. And the last one is the want, that is W. There are completely optional features that the customers are agreed will not be included in the current development. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയേ വേണ്ട. And they may be included in future if the time permits. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഫ്യൂച്ചറിലെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഈ want requirements എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a method of finding, or this is a method of declaring the or prioritizing, declaring അല്ല, prioritizing the requirements. That is MOSCO, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുക. This is called MOSCO method. Then different set of categories. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ I am not going to explain more on this. You just read this. Then there are several kinds of requirements that are aimed at different audience, that focuses on different aspect of the application. So different set of users, different set of functions. So it will be looked from different angles. For examples, business requirements on projects high level objectives. Functional requirements give the developers more detailed list of how to accomplish these goals. So top level you have one set of requirements. On the development level you will have another set of, or how to accomplish the goals. See, this is നമുക്ക് വളരെ simple ആയിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റും. See, the system is considered in this form, or system development is considered in a triangular form. This is a management aspect. So you have an operational level here. Here we have a middle level, and this is the top level. Consider any of the companies. You have a top level management, you have a middle level managers, and we have an operational wing. See the requirements of these three people. Here you want a detailed operations requirement. Here you will get summarized things. Here you have to get highly summarized things. So based on this, your requirements will change. Here sometimes they say, I want last 5 years summary, financial statement. Here it requires every year, monthly, like that you have to get the report. Here they have to have a daily operation. Think of it. So here you require a daily operation which is in detail. This is a summary. This is a summary, and this is a highly summarized information. So when a developer looks into it, how he has to, which one will be more difficult for him to implement? The top level implementation is difficult for him to implement because you have to get all the data from all these places, and if sometimes the representation may also change. So based on this, we have audience oriented requirement, that is users based requirement. The categories focus on different audiences
and different points of view of each audience has. They use a somewhat business-oriented perspective to classify requirements according to the people who care the most about them. So here are different audience, that is top level to daily operating staff. Then and different point of view. In every place you have a different of point of view because there are so many other positions held in between. So every point you have different set of viewpoints. So collect all these viewpoints. So based on that, the first is the business requirement. The business requirement lay out the project's high level goals. So for example, I want a software for computing the sessional marks. So then you have to look into how it has to be implemented. They explain what the customers hopes to achieve the project. Customers sometimes try to include all their hopes and dreams. So whatever they want to or whatever they see that will be required in the requirements, but it should be the verifiable objectives. It should have a verifiable objective. So it should have a verifiable objective. Do not have any vague goals. Do not keep any vague goals, or but then sometimes the people will ask for different set of types of reports like graphs, comparative graphs, like etc. They will ask for, sometimes they will ask for some kind of different formats. So we have to look into how these requirements are. So the first business requirement is, it is the high level goal of the business. Then second is the user requirements, what the user requires. ഇത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. Then it describes how the project will be used by the eventual end users. Last end users എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. For example, the sketches of forms, scripts that shows the steps users will perform to accomplish specific tasks. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു യൂസർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. This man only knows what are the major things he do in this, or what are the tasks he will perform in this. What are the tasks he will perform in this particular operation or operation. എല്ലാം operational point of view വിലാണ്. In this operation, what are the different functions or tasks he is going to execute. So he will say he has this type of forms. These are the different types of inputs that comes in. He has to get a report like this. Like that, he will have a set of requirements. So that kind of requirements are called the user requirements. Sometimes it will also call functional requirements. നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് that is divided into two. Then next is the functional requirements. This is the actual requirements that the system requires. That is, these are things the application should do. So what are the things the system should do will be specified in non-functional requirements. So functional requirements are detailed statement of project's desired capabilities. What the system should do will be defined by the functional requirements. Then they are similar to user requirements. This is what I told first. So this is similar to functional requirements, but they may also include that the users won't see directly. So here, what are the things users see directly will be specified, but here
whatever things he won't see directly will also be explained. For example, they might desire reports that the application produces, interfaces to the application, and the workflows that route orders from one users to another during a processing. അതായത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ യൂസർ ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർഫേസുകൾ വേണം, ദെൻ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. വർക്ക് ഫ്ലോ മീൻസ് ഹൗ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ സീക്വൻസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഇൻ എ സിമ്പിൾ നെയിം or in a simple form, these are the things that the application should do. Then next is the non-functional requirements. Non-requirements are the quality of application constraints on how it produces a desired result. So it's only a kind of statements. They specify things such as the application's performance, reliability, security, characteristics, etc. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ക്വാണ്ടിഫൈ. ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും എന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഷുഡ് ബി all users to reserve a ticket online. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കാരണം റിസർവ് ടിക്കറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ. എന്നാൽ ഒരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് 20 users simultaneously making in reservations at any hour of the day. So in 1 hour 20 users are to be concurrently supported. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുക, 1 to 20 users concurrently supported എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുക, എന്താണ് പറയുക, that is it should be concurrent applications support ചെയ്യണം. Okay, so like that you have performance, you have scalability, reliability, serviceability, manageability, usability, capability, capacity, recoverability, security, environmental, interoperability, availability, maintainability, regulatory, data integrity, ഇങ്ങനെ ഒരു 150 കേസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Then when it comes to the performance, you have to look for the response time, how much time it takes to give a response while you give a query, and how much time it takes to give you the throughput. What is the time taken for your completion of projects, the completion of your request? What is the utilization, how much memory it's utilized, how much time it utilized, etc. Then static volumetric, what are the different other things, that is storage space you have taken, the systems clock times, all these things can be looked into. So there are two types of requirements we will be looking into. One is the business requirements, then the user requirements, functional requirements, and non-functional requirements. Ultimately, your functional and non-functional requirements will become more important when you go for a development. Then these are the difference between functional and non-functional requirements. Then define a system or the components. They define quality attributes, specifies what the system should do, how the system should fulfill the functional requirements. User specifies functional requirements. Non-functional requirements are specified by the technical people. It is mandatory to meet these requirements. It is not mandatory to make these requirements. It is captured in use case. It is not only in use case, different forms are there. Different other functions, different other forms are also there. Captured by quality attributes, defined at component level,
as a whole system, helps to verify functionality of the software, helps to verify the performance of the software. Functional testing like system integration, end-to-end API tests, etc. With different types of testings are done. Different testings are done. Non-functional like performance, stress, usability, security, etc. are done. Usually easy to define, but it is more difficult to design. So these are the major difference between functional and non-functional requirements. Okay. Then another type of requirements are called implementation requirements. It is not a compulsory requirement, but we have to know about it. Implementation requirements are temporary features that needs to change the oldest one new system, but that will be later discarded. ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when you're designing an invoice tracking system to replace an existing system, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻവോയ്സ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. After finishing testing the system and ready to use it full time, then it need a method to copy any pending invoices from the old database into the new one. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്തു പറ്റി, ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ റിക്വയർമെന്റ് വന്നു. That method is an implementation requirement. So അന്നേരം എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബട്ട് അന്നേരം പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻവോയ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം വേണം. The task decided in implementing requirements don't always involve programming. ചിലപ്പോൾ ഇതിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വലുതായിട്ട് വേണ്ടി വരത്തില്ല. Other implementation requirements include hiring new staff, buying new hardware, preparing training materials, actually training the users to use the new system. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ അതായത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആവശ്യങ്ങൾ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് ഐറ്റംസ്, അതിനെയൊക്കെ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു റിക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത്. Then these constraints on the way the software is built. സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. കേപ്പബിലിറ്റി, മെച്യൂരിറ്റി മോഡൽ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡ്യൂറിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, അത് റിക്വയർമെന്റിലൊന്നും വരത്തില്ല, അപ്പം വരത്തില്ല, അതായത് ഫങ്ഷണലോ നോൺ ഫങ്ഷണലോ ആയിട്ടോ ഒന്നും വരത്തില്ല. പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വരും, വേണ്ടി വരുന്ന ചില റിക്വയർമെന്റുകളാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ്. ഇതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ whenever you are okay, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, I will come into that. FURPS. What is FURPS? These are all the first letters of certain set of categories. Is an acronym for systems requirement categories. So F stands for functionality, U stands for usability, R stands for reliability, P stands for performance, and S stands for supportability. So whenever you are going for collecting the requirements, you have to collect all these 5 things. So one is functionality. What the application should do. You have to find out what the application should do. It describes the system's general features, including what it does, its interfaces with other systems, what is the security, etc. So what you want functionally, that should be defined by in functionality category.
Then usability, how the system should look like. That is, what are the user oriented features. Then what is the general appearance, what is the ease of use, what is the navigation method you have used, and how its responsiveness. So based on the usability part, you have to get a set of requirements. So this is the first set of requirements based on function. This is the second set of requirements based on usability. That means how it looks like, appearance, user the features, etc. Then the third is based on reliability. How reliable the system should be. എത്ര സമയം system available ആയിരിക്കണം. How often it can fail. How much accurate the system is. That is accuracy, availability and dependability. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത്, reliability. Reliabilityക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് requirements. Then comes the performance. What should be the speed of the system, how efficient the system should be. So what is the speed, what is the memory usage, how much disk space it takes, what is its database capacity, etc. So based on the system's performance, you have to get a set of requirements. Then supportability, how the system should support, how easy it to support the application. Things how easy it will be maintain the application, how easy it is to be test the code, how flexible the application is, etc. So we are collecting requirements based on these 5 major categories. So functionally how it works, in case of usability how it works, what based on the reliability how it should, what are the requirements, based on performance what are the requirements, based on supportability what are the requirements. And the other one is, so this is another modified thing. You have FURPS already available, then apart from that you have to look into these things also. These things in the sense, one, you have to look for the design constraints. Sir, what are the different hardware platforms you are going to use, what is the software platform you are network, what are the network characteristics, what are the database, etc. Then what is the reliable backup system. Like this you have to look into different design constraints also, apart from the categories that we have already discussed. That is why it is called FURPS plus. So this plus is these 4 categories. Then implementation requirements. So when you are implementing, are you going for a capability maturity model, or you are going to implement ISO? That means you have to add a quality standard. So when you are developing, if you want a quality standard, then you have to look for the implementation requirements. Then interface requirements. So the constraints on the system's interface with other system. Okay, are you going to communicate with other systems, or you are going to communicate only within your system? If you want to exchange data, what you have to do, that means that is called some kind of sometimes we may have to communicate with other systems, like okay, simple one is an EDI, electronic data interchange. Okay, how you will make the electronic data interchange, what should be the interface requirement. Then physical requirements. These are constraints on hardware and physical devices the system will use. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമോ എന്തൊക്കെ ഫിസിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാർഡ്വെയർ ഏത് വേണം, നെറ്റ്വർക്ക് ഏത് വേണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ വി ഹാവ് 2 sets of categories. One is FURPS, that is functionality, usability, reliability, performance and supportability.
plus design constraints, implementation requirements, interface requirements, and physical requirements. So this is what exactly, this is the summary of this. So FURP is consisting of all these things. So what the program should do, what the program should look like, how reliable the system should be, how efficient the system should be, how easy should the system to support, specify the target hardware and platforms, because whenever we are looking for a download, we will get three things, that is it's for Windows, Linux, and Mac. We can see this. That means there are three different platforms. For three different platforms it is developed. Then implement constraints on the software, the way the software is built, like different types of quality implementation. Then interface, for example, like EDI. Then the physical hardware requirements. So these are the FURPS plus categories. These are the common requirements that we have to look into when you are design or getting requirements from a system. One is the different types of screens that is to be used, different menus, then how it can be navigated, different workflows required, that is what are the screens are needed, what is the menu is needed, how the users will navigate through different part of the system, then how does data move through the system, what is the login information required and how it is stored and validated, what is the different user types, okay, different, for example, order entry clerk, shipping clerk, supervisor, manager, etc. Then audit tracking and history, yeah, how your data is audited. That means every data that comes into your system will be made an every database or every data store will have a എന്താണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഓഡിറ്റിൽ ഹൗ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഡേറ്റ, ഓരോ ഫീൽഡിലും എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ആർക്കൈവിംഗ് മെക്കാനിസംസ്, ഹൗ യുവർ സിസ്റ്റം ഷുഡ് സ്റ്റോർ the old data. Then configuration, how should the application provide your application configuration screens, different types of configurations are possible, how your system is configured. So this is the general aspect of the uh, software software requirements, and after that you have to go for how to the requirement engineering process. This is all about what is requirement and what is the categories, etc. If you have any doubts, please contact me on my mail or in the classroom. Thank you.